आपसी झगड़े को शांत करने के लिए इन 6 वर्ड को दिन में 3 बार सुनें। शांत जगह पर शांत चित्त में बैठ जाएं या लेट जाएं एवं स्विच वर्ड को सुने। जल्द ही आपके बीच का झगड़ा शांत हो जाएगा। Together, forgive, love, thanks be divine. 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 Together, forgive, love,
थैंक्स बी डिवाइन, टुगेदर फॉरगिव लव, थैंक्स बी डिवाइन। जिसके साथ अपने रिश्ते को मधुर बनाना है उसको साथ में सुखद अनुभव के साथ देखते हुए इस स्विच वर्ड का स्मरण करें। दिन में 3 बार इस स्विच वर्ड को अंत तक सुनें। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। मैं प्रीति शुक्ला, स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मोर से। धन्यवाद।